So today we're going to discuss about this joblets. Okay. So before that, in the last class, we left with this global variables, right? So what is the difference between global variables versus uh, context parameters? Okay. So today I will show the with that example. Okay. So basically in talent, global variables are two types. One global variable is nothing but built-in. That is, it will come with along with the talent. Like whenever you are using a talent component. So another one is the user defined. So we will create like our according to the our requirement, we will create global variables. Okay. So we'll see how we can create the global variables when coming to the user defined. And also we can see that what are all global variables, the built-in global variables. Okay. So whenever you create any talent job, right, whenever you are using these components, so what happens for each and every component will be having the global variable underscore global variables. Okay. So here, whenever you create the talent job, right, in the bottom, you'll see the outline and code viewer. Okay. So whenever you are dragging or any component, for example, if you're dragging any Java component, right, in the outline, it will come one that component name. Okay. So whatever component you are using or whatever components you are adding to this talent job, in the outlet also, you'll see that particular component. So when you expand that component, right, you will see the variables. So this is one global Java component having only one global variable. Likewise, if you are using FTP get, so FTP get also you'll get global variables, error message, number of files, current status, transfer message. So these are all global variables are available. These are all called built-in. So it is come, it will come along with the your talent studio only. So we are not going to create it. We are not creating these global variables. So this global variable will come along with this each and every component, and the global variables will be vary depend on the component only. For example, if you use the DB input, right? So you will be having different global variables. Okay. First, we have to select the database. So select anything. Okay. T-logro will have the global variable. So how we can use this global variable, built-in global variables? So wherever you want that particular global variable, right? Just drag and drop. Like for example, I need this global variable value. So just to drag and drop that particular global variable. So it will come like this: global map dot get, and this is the variable name. Okay. So if you want to print, you can print it. System dot out dot println. Just run the job. Okay, null it is coming because there is no error message, right? And this global variable will print if there is an error message within this component. If this particular component having any message error, then only it will print that message. For example, mm, string A, if I use, right, it is compile error, right? 1 minute. Okay, forget this. This is not required. Okay. So this variable will be enabled like if there is an error message, I will show that when we use that input component, right? I will show that how it print that error message.
So this is one global variable of the tjava component, and this is built in global variables. We are not creating anything, so it will come along with this each and every component you are using it in the job. For example, like in interview question, they will ask, right, how to get number of lines extracted from the T file input delimited component, or how to know, how we can print that or get the number of inserted, number of updated, and a number of deleted records in the output component, right? DB output, for example, DB output component. Okay. So DB output component, like based on that operation, you will select. So this one, like whenever we are inserting, right, number of inserted, updated, this component, actually it is not enabling because we are not created full flow. So when we create full flow, you will get this all the like insert, update, number of deleted records count. So this global variable will be useful when you want to see the statistics of the each and every component, records processing from one component to another component. So those are the inbuilt built-in global variable components. When coming to the user defined, so there are two ways we can create the global variables in Talend. One is by using the tset global variable component. Okay. So we can use this component in order to create the global variables. So the settings is like just you have to add the one row, and the row, like you can give the any key, like for example, I want to create a global variable with the name. Okay. And value will be anything. Talent is the value. So this is the one name is the global variable. This one we created as a name variable, and value will be talent. Okay. If you want to retrieve that value, so you can use a row main or on sub job. Okay. Anything is fine. So if you want to retrieve that value, whatever you created, right, the global variable, just to use the same component name, tset global var underscore one and control space. Then you will get all the global variables created by this component within this component. Okay, name we created one global variable, so just use it. The user defined global variable. See, so the user defined global variable, we created talent, right? So the global variable name is name and value is talent. So here, like whenever you need such scenarios, like in such scenarios, like you want to store that value in a variable, and later in the process, in the remaining flow, you need that value. In that case, we'll use the tset global variable. And another way is that we can directly use the global map dot put. Okay, here we have the get, right. You can use the global map dot put syntax, then the variable name. Okay, this is the variable name, then you can put the value. So it's like here it is string, right? So you can put in the double quotes, like global underscore var is the variable name, and the value you can put value global. Okay, so if you want to read again the same value, just you can use this global var instead of name, whatever value you created here, right? You can use that simply. Global map, sorry. Okay.
So the user defined global variable will value underscore global. So there are two ways like we can create user defined global variables. One is using this global map dot put syntax. So this is the syntax we can use to create the global variable. And second thing is second one is by using the tset global variable component. Okay. So when you want to retrieve the data, so instead of dot put, you have to use dot get. Okay, global map dot get. Okay, global map dot get and the key name, whatever key you created. Like suppose for example here you created name, right? So you have to use that name itself. And also this data type, like if it is integer value, you can put integer, and if it is date, you can put date data type here. Okay, depend on the nature of this data which you created. Based on that, you can put that syntax. This global variable always gives in string, but you can change it. Like if it is integer value, you can just use the integer instead of string. You can use the integer here. Okay. So here, like the difference between what is the difference between global variable and context parameter? For example, I have created one context parameter here, context underscore test. Okay, and value will be something test. I'm disabling it. So what is the difference between the context value, context dot context test? Okay. So the difference is like when we want to pass that context parameter value from parent to child job, right? Suppose for an example, I need whatever context parameter loaded in the parent job, I need those value into sub job. Okay. In that case, I can use the context parameter. But if you want to use a global variable, not possible, because global variable will be exist within the same job. So that example I will show like how it works. So now you can see that here we are able to, like the context value we are able to print here, and also we are able to print the global variable. Okay. So now if I want to use this global variable in my child job, so drag one child job here. So this is my parent job, so I'm going to use this one sub job. Okay. So in the sub job, this is my component, right? So I'm disabling this everything. Okay, this is my sub job. So here I will create the context parameter which I created in this parent job, context underscore test. Same context parameter we need to define here in the sub job also. Then only we can able to read that value. Okay. So what is our global variable name is name, right? Here, name, and my context parameter will be like this. Okay. The global variable value in child job, value in child job. Okay, I have created one context parameter in the parent job and one global variable value. Okay, on sub job, okay, I want to trigger the sub job, and I need that suppose I need the global variable in value in child job. So that's the reason I have used this global map dot get of this name. But it is not possible in Talend. We can retrieve only context parameter value in child job, but not the global variable. So you can see that in the result it will give null, because the existence of the global variable will be within the same job. We can't retrieve. See, the global variable value in child job is null because we are not able to read that value into the child job, and the context value in child job is nothing, because why it is coming blank, because here we haven't enabled the transmit all context in the component.
So whatever context parameter loaded in the parent job, and if you want to read the same, or if you want to use the same value in child job, you have to enable the transmit whole context. Then only you can read that values. Okay, but global variables we can't retrieve that value in the child job because the existence of the global variable will be within the same job. If you run this job right now, for the global variable you will get null, but for this context parameter you will get the test. So this is the difference. So in the interview question they will ask what is the difference between global variable and context parameter. So the answer will be like context parameter value if we defined in the child job, and if we enable this transmit all context in the trn job component. Okay, or or else like if you define that value in that context parameter, we can retrieve that value. But if you want to read the global variable value in the child job, it is not possible because the global variable value will be accessible or existence within the same job. We can't retrieve the global variable value in the child job. Okay, and where we can use this global variable, like somehow like you don't need to pass any value explicitly, like the context parameter from the file or from the table you don't want to pass. In between that flow, you are doing some transformation, or you done some process like before using that global variable, but you need that value in your child subflows, another subflow. For example, here you created one flow. Okay, take an example. Here you created, after this you created one subflow. Here you need that global variable value. In that case, you will use the tset global variable component. Okay, so you are doing some transformation here. After the transformation you are getting some value, and that value you want to use in another flow. In that case we will go with the tset global variable, and context parameter value will go with the whenever we are passing that value dynamically from outside of the, like when we are running the talent job. Okay, so this is the difference between global variable and context parameter. And we can use two, like we can create global variable in two ways, either using the tset global variable component, or we can use this global map dot put syntax. So I will copy paste this syntax also. తెలుగు అది రికార్డ్ చేస్తున్నాను సరే. ఓకే, సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ యొక్క యూస్ కేస్ ఏంటి అంటే, మీకు మామూలుగా విత్ ఇన్ ద సేమ్ జాబ్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి, అండ్ సమ్ ఏదైనా మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మీరు సబ్ ఫ్లోస్ లో ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూని గ్లోబల్ వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకొని రిమైనింగ్ సబ్ ఫ్లోస్ లో ఎక్కడైతే మీకు యూజ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మీరు టీసెట్ గ్లోబల్ వాడతారు. కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ బేసికల్లీ ఎక్కడి నుంచి అయినా మీరు డైనమిక్ గా అంటే రన్ టైమ్ లో మీరు ఏదైనా డేటాని పాస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఉంటుంది, బిల్ట్ ఇన్ అంటే కాంపోనెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ కి మనకు కొన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. దాంతో పాటు ఇఫ్ మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అంటే యూజర్ డిఫైన్ కావాలంటే టీసెట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని యూజ్ చేసుకో, లేదంటే గ్లోబల్ మ్యాప్ డాట్ పుట్ అనే ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ని రిట్రీవ్ చేయాలంటే గ్లోబల్ మ్యాప్ డాట్ గెట్ అండ్ ఇది ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. లేదంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ టీసెట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇట్లా ఆ కాంపోనెంట్ నేమ్ ఇట్లా మీరు టైప్ చేసేసి కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టారనుకోండి, లైక్ టీ సెట్ గ్లోబల్ అని టైప్ చేస్తే మీకు దానికి సంబంధించిన అన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ వస్తాయి. ఒకటేమో మీరు క్రియేట్ చేసింది, ఇదేమో ఆ కాంపోనెంట్ బిల్ట్ ఇన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. చేసేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా అది వచ్చేస్తుంది. ఈ సింటాక్స్ కూడా పంపిస్తుంది ఇక్కడ మెసేజ్ గెట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు దిస్ జాబ్లెట్కి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? అర్థమైందా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కింద కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, అండ్ యూస్ కేస్ ఎప్పుడు మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ యూజ్ చేయాలి?
ఓకే. అండ్ ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ మనము యూజర్ డిఫైన్డ్ కాబట్టి మనం ఏదైతే నేమ్ ఇస్తామో అదే నేమ్ తోటి మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేయాలి. ఇవి మనం ఎడిట్ చేయలేం. ఈ బిల్ట్ ఇన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ఎడిట్ చేయలేం. సో అది ఆల్రెడీ టాలెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఎడిట్ చేయలేం. ఓకే. జస్ట్ మనకి మనం టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ టీ ఫ్లో అవి కూడా గ్లోబల్ వేరియబుల్ మార్చుకోవచ్చు కానీ టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ కూడా గ్లోబల్ వేరియబుల్ 2 అంటే ఈ టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే 2 ఫంక్షనాలిటీస్. ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ఇది రో బై రో ఇటరేట్ అంటే సోర్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టీ ఫైల్ ఇన్పుట్ డెలిమిటెడ్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఒక 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 100 రికార్డ్స్ ని ఈ కాంపోనెంట్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ 100 రికార్డ్స్ ఈ కాంపోనెంట్ కి వెళ్ళదు. ఓన్లీ ఫస్ట్ రికార్డ్ వెళ్తుంది ఈ కాంపోనెంట్. ఈ ఫస్ట్ రికార్డ్ వెళ్ళిన తర్వాత సపోజ్ మీరు ఎక్కడైనా టీ జావా రోల్ ఫ్లెక్స్ లో ఇది సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి అంటే రో బై రో చేయాలి అంటే ఒకేసారి మీరు 100 కాంపోనెంట్స్ ని మీరు మామూలుగా టాలెంట్ జాబ్ లో ఎలా అవుతుంది ఇక్కడ రో మెయిన్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు టీ మ్యాప్ కి ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన 100 కాంపోనెంట్స్ ఆ టీ మ్యాప్ కి వెళ్తుంది. మీకు చూపిస్తాను. ఇది ఒక సినారియో. ఓకే. ఇదొక సినారియో. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ 100 రికార్డ్స్ డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 100 రికార్డ్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. అంటే ఇక్కడ నుంచి మొత్తం రిట్రీవ్ అయిన తర్వాత అది నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్కి ఇచ్చేస్తుంది. ఇది మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది 100 రికార్డ్స్ ప్రాసెస్డ్ అని. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ 100 రికార్డ్స్ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ రికార్డ్ మాత్రమే ఈ కాంపోనెంట్కి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఫ్లో టు ఇటరేట్ చేస్తుంది రో బై రో. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ యూజ్ ద డిఫాల్ట్ కీ వాల్యూ ఇన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఏదైతే మీరు ఇక్కడ స్కీమా ఇచ్చారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి నేమ్ అండ్ సాలరీ అని. సో అది ఆ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే వీటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఇది టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ ఈ 2 వేరియబుల్స్ అయితే గ్లోబల్ వేరియబుల్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది. మీరు ఆ డేటాను రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా టీ ఫ్లో టు ఎలాగైతే మీరు గ్లోబల్ వేరియబుల్ టీసీ గ్లోబల్ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తారో ఇట్లా కూడా ఇక్కడ కూడా ఇట్లా చేస్తే ఆ నేమ్ అండ్ సాలరీ రెండు కూడా వచ్చేస్తాయి. ఓకే. అంటే ఈ కాంపోనెంట్ రో బై రో ఇటరేట్ చేస్తూనే ఆ సోర్స్ డేటాని గ్లోబల్ వేరియబుల్ లో పెట్టుకుంటుంది. సో ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్ పెట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే మీకు కావాలో అక్కడ మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రిమైనింగ్ ఫ్లోలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కావాలనుకుంటే మీరు ఇట్లా రిట్రీవ్ చేయాలి ఇలా యూజ్ చేస్తేనే అవుతుంది. మీరు రీడ్ చేయాలనుకుంటే ఈ కాంపోనెంట్ నుంచి మళ్ళీ మీరు రీడ్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఈ గ్లోబల్ మ్యాప్ డాట్ గెట్ అనే కాంపోనెంట్ ని ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేయాలి. అప్పుడైతేనే మీరు రీడ్ చేయగలరు డైరెక్ట్ గా. ఎందుకంటే ఇటరేట్ అంటే మీకు డైరెక్ట్ గా రీడ్ అవ్వదు. లైక్ రో టు మెయిన్ డాట్ నేమ్ అని వస్తుంది కదా మీకు ఎప్పుడైనా ఇట్లా కాంపోనెంట్ మ్యాప్ చేసినప్పుడు అలా రాదు ఇక్కడ. ఖచ్చితంగా మీరు ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ యూజ్ చేయాల్సిందే ఇన్ ఆర్డర్ టు రీడ్ దట్ డేటా. సో ఇది కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఇన్బిల్ట్ కాంపోనెంట్ ఇది. అలా ఇప్పుడు జావా యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ జావా కోడ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం ఇట్లా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ పెట్టుకునే చేసుకోవాలన్నా? లేదు అట్లా అని కాదు. ఈ సినారియోలో ఇట్లా వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ సంబంధించిన డేటా ఈ జావా ఫ్లెక్స్ లో తీసుకొని సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదో చేస్తున్నా. ఓకే. అంటే ఆ సినారియోని బట్టి ఉంటుంది. ఈ ఫ్లో టు ఇటరేట్ కాంపోనెంట్ అనేది ఎప్పుడు ప్రతిసారి యూజ్ చేయం. మన సినారియో ఎలా ఉంది అంటే నాకు రో బై రో ప్రాసెస్ ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ని రిమైనింగ్ ఫ్లో మొత్తం ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ ఇంకొక రికార్డ్ రీడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ ఫైల్ లిస్ట్ ఉంది అనుకోండి. టీ ఫైల్ లిస్ట్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఫైల్ అక్కడి నుంచి రీడ్ అయ్యి మొత్తం డేటా లోడ్ అయిన తర్వాతనే సెకండ్ ఫైల్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో అప్పుడు మనము ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఫ్లో టు ఇటరేట్ వాడతాం కదా, ఇటరేట్ అని వాడతాం. సో సేమ్ సినారియోలో ఎక్కడైనా మీకు ఆ డేటా ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ మొత్తం ప్రాసెస్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ రికార్డ్ ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఫ్లో టు ఇటరేట్ వాడతారు. ఈ టీ జావా ఫ్లెక్స్ అనేది జస్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ మీరు టీ మ్యాప్ యూజ్ చేశారనుకోండి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ తర్వాత టీ మ్యాప్ చేయదు, యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇది టీ మ్యాప్ ఆల్వేస్ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ మెయిన్. ఇక్కడ మీరు చూడండి రాదు. నేను టీ జావా ఫ్లెక్స్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే చేయదు. అట్లానే టీ జావా రో తీసుకుంటే కూడా చేయదు మీకు. ఇది కూడా చేయదు, యాక్సెప్ట్ చేయదు. కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఓన్లీ ఈ మెయిన్ ఫ్లో ఉంటుంది కదా, టీ మ్యాప్ ఎప్పుడైనా కూడా మెయిన్ ఫ్లో మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అట్లానే టీ లాగర్ కూడా మెయిన్ ఫ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. అలా కాంపోనెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి దీనికి. సో టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా ఇటరేట్ ఇచ్చేస్తాను టీ మ్యాప్ కంటే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు, రాదు, ఆప్షన్ రాదు.
సో నా కేసులో ఇప్పుడు నేను ఆ డేటాను ఇంకో కాంపోనెంట్కి ఇవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు నేను ఇటరేట్ కోసం టీజాఫ్లెక్స్ యూజ్ చేశాను అంతే ఇక్కడ. ఎందుకంటే టీజాఫ్లెక్స్లో నేను ఆ డేటాను రీడ్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ యొక్క గ్లోబల్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకొని ఈ డేటా రీడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నాకు row2.name లో ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే రికార్డ్ రీడ్ అవుతుందో ఆ ఫైల్ నుంచి వెళ్ళి అది నేను ఇక్కడ రీడ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా. ఓకే, సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఇంకో కాంపోనెంట్ ఉంటుంది టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ తో పాటు టీ ఇటరేట్ టు ఫ్లో అని. టీ ఇటరేట్ టు ఫ్లో ఇది ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు ఇస్తుంది అంటే దీనికోసం ఇక్కడ ఇటరేట్ అనేది ఇది ఇటరేట్ ని ఏం చేస్తుంది మెయిన్ ఫ్లో గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మెయిన్ ఫ్లో వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి. అప్పుడు మీరు టీ మ్యాప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా మీకు ఇటరేట్ వచ్చింది దాన్ని మీరు మెయిన్ ఫ్లో గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఇటరేట్ టు ఫ్లో. రివర్స్ కేస్ ఇక్కడ ఇటరేట్ చేస్తాం మెయిన్ ని ఇటరేట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడేమో ఇటరేట్ ని మెయిన్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నో యూజ్ కదన్న, అంటే ఇన్ కేస్ 2 యూజ్ చేసినప్పుడు నో యూజ్ ఇక్కడ అలాంటి సినారియో రాదు. బట్ ఎక్కడైనా మీరు అలాంటి కేసు వస్తేనే ఇది యూజ్ అవుతుంది ఇటరేట్ టు ఫ్లో. ఓకే ఇప్పుడు ఇది యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, చేయం కదా ఇప్పుడు. ఓకే 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 అది చేసేదే రో బై రో ప్రాసెస్ కోసం, ఈ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేసేదే రో బై రో కాన్సెప్ట్ రో బై రో ప్రాసెస్ కోసం. బట్ ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రో బై రో ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని నేను ఒక బఫర్ లో పెట్టుకోవాలి. బఫర్ పెట్టుకోవాలంటే బఫర్ కాంపోనెంట్ ఏంటి టీ బఫర్ అవుట్పుట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో టీ బఫర్ అవుట్పుట్ లో నేను పెట్టుకోవాలి. సో టీ బఫర్ అవుట్పుట్ ఏం చేస్తుంది, ఇటరేట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇటరేట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇటరేట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు నేను ఇటరేట్. ఓకే, సో నేను మెయిన్ కన్వర్ట్ చేయాలి. మెయిన్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తాను నేను ఇటరేట్ టు ఫ్లో యూజ్ చేసుకొని, అంటే ఇక్కడే కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇమీడియట్ గా కాదు ఆఫ్టర్, అంటే నేను రో బై రో ప్రాసెస్ ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావచ్చు ఇంకేదైనా లాజిక్ కావచ్చు ఏదైనా సరే చేయాలనుకుంటున్నానో అది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను బఫర్ అవుట్పుట్ కాంపోనెంట్ లో పెట్టాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేను ఈ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇది ఏం చేస్తుంది ఆ ఇటరేట్ ని మెయిన్ ఫ్లో గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ కాంపోనెంట్ బఫర్ అవుట్పుట్ అనేది మెయిన్ మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఇటరేట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో ఇది డిపెండ్ ఆన్ సినారియోస్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం టీ ఫైల్ లిస్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ఇప్పుడు ఇది డిస్కస్ చేసి అంటే డిపెండ్ ఆన్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ లో మీరు ఏదైతే బిజినెస్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నారో దాన్ని డిపెండ్ ఆన్ దట్ మనము ఈ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ యూస్ కేస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్ నుంచి వెళ్ళి ఇటరేట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇది, ఇటరేట్ నుంచి వెళ్ళి మెయిన్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇది. సో ఇది తెలిస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఈ మెయిన్ నుంచి లిటరేట్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఆ వాల్యూని, సో దట్ మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ రీడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి సంతోష్ చెప్పినట్టు ఇది టీ ఫ్లో టు ఇటరేట్ కూడా గ్లోబల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అండ్ as well as this కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్స్ క్లియర్ కదా? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. అండ్ మీరు యూస్ కేసెస్ కూడా చూసుకోండి ఎక్కడ ఏది యూజ్ చేయాలి ఎక్కడ ఏది చేయకూడదు. అలా టీ జావా ఇటరేట్ చేస్తుంది అని ఇటరేట్ చేయదు. టీ జావా ఇటరేట్ చేస్తుంది, యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది టీ జావా. ఓన్లీ టీ జావా రో మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయదా? టీ జావా యాక్చువల్ గా రో బై రో ప్రాసెస్ కాదు కదా, అందుకని అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. టీ జావాలో మీరు మ్యాప్ చేయలేరు కదా సోర్స్ టార్గెట్ ని టీ జావాలో మ్యాప్ చేయలేరు. అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైనా మీరు సోర్స్ ని టార్గెట్ ని టీ జావా రోలో మ్యాప్ చేయాలనుకుంటే చేయలేరు. ఓన్లీ అది ఇంటర్మీడియట్ కాంపోనెంట్ గానే యూజ్ అవుతుంది. ఏదైనా మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నా లేకుంటే ఏదైనా ఇట్లా ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇటరేట్ వస్తుంది కదా దీనికి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ అనేది ఇక్కడ మీకు ఎక్కడ సోర్స్ మ్యాపింగ్ టార్గెట్ మ్యాపింగ్ ఉండదు. కానీ టీ జావా రోలో మీకు టీ జావా రో కానీ టీ జావా ఫ్లెక్స్ లో మీరు మ్యాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎడిట్ స్కీమా ఉంటుంది, అసలు దీనికి స్కీమా ఆప్షన్ ఉండదు ఇక్కడ టీ జావాలో. అవునవును. ఓకే, సో రో బై రో ప్రాసెస్ చేయదు ఇక్కడ. మీరు ఏదైనా ఇన్పుట్ దీనికి ఇచ్చేసి దీని నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకెళ్లాలంటే ఉండదు. జస్ట్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్మీడియట్ కాంపోనెంట్. లైక్ ఇక్కడ మీరు మెసేజ్ ప్రింట్ చేసుకోవడానికి, జాబ్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా, ఏదైనా ఒక కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ వాల్యూ అసైన్ చేయడానికి, ఏదైనా జావా కోడ్ ఒక పీస్ ఆఫ్ జావా కోడ్ ని రన్ చేయాలనుకుంటే ఆ జావా కోడ్ ఇక్కడ రాసి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, దానికి మాత్రమే టీ జావా కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ సోర్స్ టార్గెట్ మ్యాపింగ్ ఉండదు. ఈ ఇన్పుట్ లో ఉన్న డేటాని ఆ టీ జావాకి ఇచ్చేసి అక్కడ మ్యాపింగ్ చేసి అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి మళ్ళీ టార్గెట్ కి రోమెయిన్ ఇస్తామంటే ఉండదు అక్కడ టీ జావాలో. ఓకే,
సో నెక్స్ట్ మనం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్మిట్ టోల్ కాంటెక్స్ట్ చేసేటప్పుడు థంబ్ రూల్ ఏంటంటే ఏదైతే కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ వాల్యూ మీరు సబ్ జాబ్ లో యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అలా కాకుండా ఇక్కడ మీరు ఆ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేయకుండా ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేసి సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైనా ఒక కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేసేసి ఈ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రావాలంటే రాదు. ఇక్కడ ఫస్ట్ సేమ్ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ని ఇక్కడ సబ్ జాబ్ లో క్రియేట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత మీరు ట్రాన్స్మిట్ టోల్ కాంటెక్స్ట్ చేస్తే ఆ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఆ సబ్ జాబ్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు ది జాబ్లెట్స్. ఓకే, జాబ్లెట్స్ మనకి 3 కేసెస్ ఉన్నాయి. జాబ్లెట్స్ కి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఓకే, సో జాబ్లెట్ బేసికల్ గా జాబ్లెట్ ఏంటంటే ఇది రీయూజబుల్ పర్పస్, అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఏదైతే ప్రాసెస్ మనము మల్టిపుల్ జాబ్ లో చేస్తామో ఆ కేసులో మనము జాబ్లెట్ యూజ్ చేస్తాం. సో బేసికల్ గా జాబ్లెట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒకటి కాంటెక్స్ట్ లోడ్ చేయడానికి, లేదంటే ఎర్రర్స్ అండ్ లాగ్స్ క్యాప్చర్ చేయడానికి, ఇంకేదైనా మధ్యలో ఇంకోటి ఏముందంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాం. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు మల్టిపుల్ జాబ్స్ లో యూజ్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, జాబ్లెట్ అనేది బేసికల్ గా రీయూజబుల్ పర్పస్ అండ్ జాబ్లెట్ అనేది విత్ ఇన్ ద జాబ్ లోనే ఉంటుంది. సో మీరు డైరెక్ట్ గా డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు పేరెంట్ జాబ్ నుంచి వెళ్ళి, అండ్ జాబ్లెట్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఆ అవుట్పుట్ ని కూడా రీడ్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు డేటాని ఇన్పుట్ గా ఇవ్వచ్చు జాబ్లెట్ కి, అండ్ డేటాని అవుట్పుట్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక జాబ్లెట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో సేమ్ యాజ్ టాలెంట్ జాబ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారో మీరు ఇక్కడ జాబ్లెట్ డిజైన్ అని ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ 2 వేస్, అంటే మనం జాబ్లెట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే 2 వేస్ గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ ఫిక్స్డ్, నేను టీ ఫిక్స్డ్ ఎందుకు వాడుతున్నా అంటే ఇది ఇన్పుట్ కాంపోనెంట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. టీ ఫైల్ ఇన్పుట్ డెలిమిటెడ్ కానీ టీ ఒరాకిల్ ఇన్పుట్ కానీ ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో యాజ్ ఇన్పుట్ కాంపోనెంట్ గా నేను టీ ఫిక్స్డ్ ఫ్లో కాంపోనెంట్ తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీ మ్యాప్ అండ్ టీ లాగ్రో. సో టీ ఫిక్స్డ్ ఫ్లోలో ఒక ఈ నేమ్, ఓకే, ఇక స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇలా డబుల్ కోట్స్ లో రాస్తున్నా. సో ఇలా మీరు టీ జాబ్ ఒక టాలెంట్ జాబ్ క్రియేట్ చేశారు. జస్ట్ ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మనకి నేమ్ వాల్యూ ఏదైతే శాలరీ ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, జాబ్ సెట్టింగ్ లో కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ నేమ్ ఈ శాలరీ అనేది ఇక్కడ మీకు ప్రింట్ అయ్యింది. సో టాలెంట్ లో జాబ్ క్రియేట్ చేయడానికి 2 వేస్. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ జాబ్ డిజైన్ కి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎట్లయితే మీరు నార్మల్ టాలెంట్ జాబ్ క్రియేట్ చేస్తారో అట్లనే క్రియేట్ జాబ్లెట్ అని ఉంటుంది. లేదనుకుంటే ఎగ్జిస్టింగ్ జాబ్ లో ఎక్కడైనా మీరు జాబ్లెట్ అనేది యూజ్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా టీ మ్యాప్, అంటే ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాంపోనెంట్ టీ జావరో కానీ టీ మ్యాప్ కానీ
ఎక్కడైనా టీ జాబ్ ఫ్లెక్స్ ఇలాంటి ఏదైనా కాంపోనెంట్ లో మీరు జాబ్లెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ కాంపోనెంట్ కి రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కింద క్రియేట్ రీఫ్యాక్టర్ టు జాబ్లెట్ అని వస్తుంది. సో దీన్ని క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఒక జాబ్లెట్ అనేది అంటే మీకు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ జాబ్లెట్ జాబ్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మీకు జాబ్లెట్ అంటే ఆ కాంపోనెంట్ యొక్క రైట్ క్లిక్ చేసేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ గా టీ మ్యాప్ అనేది ఒక జాబ్లెట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో ఈ జాబ్లెట్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్పుట్ అంటే ఈ జాబ్ నుంచి వెళ్ళి ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో టీ ఫిక్స్డ్ ఫ్లో నుంచి వచ్చిన డేటాని యాజ్ ఏ ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటుంది. తర్వాత మీరు ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయొచ్చు. దెన్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఈ యూస్ కేస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీకు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సోర్స్ లో డేటా ఒక 2 కాలమ్స్ డేటాని మీరు కంకాటినేషన్ చేయాలి. సో కంకాటినేషన్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంది, అపెండ్ చేయడమే కదా. సో ఈ కంకాటినేషన్ చేయడానికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ లో మీరు మామూలుగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ లో మీరు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ బిల్డర్ వెళ్ళి చేయకుండా ఇదే జాబ్ ని మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ జస్ట్ ఈ జాబ్లెట్ ని ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సింపుల్ కంకాటినేషన్, బట్ ఎక్కడైనా మీకు సేమ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ డేటాని యాజ్ ఏ ఇన్పుట్ గా ఇచ్చేసి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆ అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ సేమ్ జాబ్ లో యూజ్ చేయడానికి ఈ జాబ్లెట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ జస్ట్ ఈ రెండింటిని కంకాటినేషన్ ఒకటే టార్గెట్ పెట్టేసి డిలీట్ చేసేసి దీన్ని కూడా జస్ట్ కంకాటినేట్ చేస్తా ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు జాబ్ రన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ టీ ఫిక్స్డ్ ఫ్లో ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కాంపోనెంట్ మీరు ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది ఇది. సో ఈ టీ ఫిక్స్డ్ ఫ్లో ఇన్పుట్ కాంపోనెంట్ ఈ టీ ఇన్పుట్ కాంపోనెంట్ కి డేటాని ఇస్తుంది. ఇచ్చిన తర్వాత ఈ టీ మ్యాప్ లో మీరు ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రాసారో అది ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత ఈ అవుట్పుట్ కాంపోనెంట్ ఆ డేటాని తీసుకొని ఆ అవుట్పుట్ కాంపోనెంట్ ఈ టీ లాగ్ రోకి ఇస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ స్కీమా ఒకటే కదా మనకి టార్గెట్, ఇక్కడ కూడా ఒకటే ఇవ్వాలి ఈ నేమ్. ఇక్కడ కూడా అవుట్పుట్ లో స్కీమా ఉంటుంది మీకు ఈ నేమ్. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ రన్ చేయాల్సి అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, టీ మ్యాప్ లో మనము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాం. ఇక్కడ A-1000 B-2000 అని వచ్చింది. అంటే ఎక్కడైనా మీకు ఇలాంటి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ జాబ్స్ లో చేయాలనుకుంటే జస్ట్ ఈ జాబ్లెట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో దీన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి సరిపోతుంది. బట్ స్కీమా మాత్రం సేమ్ ఉండాలి. అక్కడ ఆ పర్టికులర్ స్కీమా ఏదైతే ఉంటుందో అది మీరు యాజ్ ఇన్పుట్ గా తీసుకొని దీన్ని జస్ట్ యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా జాబ్ ని ఈ జాబ్లెట్ ని ఎట్లయితే మీరు ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఈ జాబ్లెట్ ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు యాజ్ ఎ జాబ్ ఎట్లయితే ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇలా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ వన్ వే, లైక్ అంటే జాబ్లెట్ ని ఎగ్జిస్టింగ్ జాబ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో జాబ్లెట్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి రీఫ్యాక్టర్ టు జాబ్లెట్ అని క్రియేట్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా జాబ్లెట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ జాబ్లెట్. అన్న ఈ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ లోనే ఉంటాయా? ఓన్లీ ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓపెన్ స్టూడియోలో ఉండవు ఇవి. సో ఇది ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్ కాబట్టి ఓపెన్ స్టూడియోలో ఉండదు జాబ్లెట్. సో ఇట్లా మీరు కొత్త జాబ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా అగైన్ మీకు ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు మధ్యలో ఏదైనా అవ్వచ్చు, టీ మ్యాప్ అని కాదు, నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా టీ మ్యాప్ చెప్తున్నా. టీ మ్యాప్ కాకుండా మీరు ఏదైనా సరే ఇక్కడ, సో నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టీ మ్యాప్ చెప్తున్నాను కానీ ఇక్కడ మధ్యలో ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్, ఇక్కడ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ వార్నింగ్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఇక్కడ స్కీమా ఇవ్వాలి, మనం ఏదైతే ఉందో స్కీమా ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా. సో ఇక్కడ మధ్యలో నేను సింపుల్ గా ఇచ్చాను, ఇంత సింపుల్ గా ఏమి ఉండదు జాబ్ లో, బట్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది.
ఓకే, ఇక్కడ మీరు అన్ని ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ మీకు డీబీ రిలేటెడ్ కానీ అన్ని ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇందులో ఏ కాంపోనెంట్ అయితే డేటా ఇంటిగ్రేషన్లు వస్తాయో ఈ జాబ్లెట్లో కూడా మీరు అన్ని చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు పేరెంట్ చైల్డ్ జాబ్ యూజ్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ ఇంతకుముందు యూజ్ చేశాం కదా పేరెంట్ చైల్డ్. సో మీరు ఏం చేశారు ఇక్కడ, ఇది కాదు, ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ జాబ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మీరు కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ ఏదైతే పేరెంట్ లో క్రియేట్ చేశారో దాన్ని చైల్డ్ లో రీడ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ చైల్డ్ జాబ్ లో ఆ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ మీరు ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ హోల్ కాంటెక్స్ట్ అని ఎనేబుల్ చేయాలి. బట్ జాబ్లెట్ కి అలా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ జాబ్లెట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేశాను మెయిన్ జాబ్ లో, జాబ్లెట్ అని. ఓకే, p_జాబ్లెట్ అని ఒక కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏదో ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకోండి, p_జాబ్లెట్. నేను జాబ్లెట్ లో మళ్ళీ వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఈ కాంటెక్స్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాట్ దిస్ వన్, ఇది మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇది ఈ జాబ్లెట్ కదా, ఇది కదా జాబ్లెట్ మనం యూజ్ చేసింది ఈ జాబ్ లో, ఇది సపరేట్ గా క్రియేట్ చేశాను. ఈ జాబ్లెట్కి వెళ్ళి మీరు చూస్తే మీరు మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పెడతా, ఓకే చూసారా, p_జాబ్లెట్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ నేను ఏం చేయలేదు, ఇక్కడ జాబ్లెట్కి వెళ్ళి ఇది క్లోజ్ చేస్తాం మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, పేరెంట్ జాబ్ ఏదైతే పేరెంట్ జాబ్ ఉందో అందులో ఒక ఒక జాబ్లెట్ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ పేరెంట్ జాబ్ లో ఒక కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేశాను. అదే కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ ని నేను జాబ్లెట్ లో ఇక్కడ టీమ్ యాప్ లో అపెండ్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ నేను మన సినారియో ఏదైతే పేరెంట్ చైల్డ్ జాబ్ సినారియో ఉందో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నేను పేరెంట్ జాబ్ లో కాంటెక్స్ట్__ అని టెస్ట్ అనే ఒక new1 అనే ఒక 2 కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ వాల్యూస్ నేను సబ్ జాబ్ లో రీడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ సబ్ జాబ్ లో వెళ్ళి కూడా నేను మళ్ళీ ఆ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, కాంటెక్స్ట్__ టెస్ట్ అండ్ న్యూ వన్ క్రియేట్ చేయకపోతే రాదు, క్రియేట్ చేశాను. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ సెట్టింగ్ ఏం చేసాం, ఇక్కడ కాంపోనెంట్ లో జాబ్ కాంపోనెంట్ లో ట్రాన్స్మిట్ హోల్ కాంటెక్స్ట్ అని యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ హోల్ కాంటెక్స్ట్ అనేది ఎనేబుల్ చేసాం. ఇది ఎనేబుల్ చేస్తేనే మనము ఆ సబ్ జాబ్ లో ఆ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ వాల్యూని రీడ్ చేయగలుగుతాం. బట్ ఇన్ కేస్ జాబ్లెట్ లో అది అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ఏదైతే పేరెంట్ లో మీరు రీడ్ చేశారో దాన్ని డైరెక్ట్ గా జాబ్లెట్ లో రీడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఈ పేరెంట్ చైల్డ్ జాబ్ ఉంటుందో ఈ చైల్డ్ జాబ్ అనేది సపరేట్ జాబ్ ఇది. ఓకే, బట్ ఇది అనేది సపరేట్ జాబ్ కాదు, ఆ విత్ ఇన్ ద ఆ జాబ్ లోనే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో అది అనమాట, జాబ్లెట్ లో మనము డేటాను ఇన్పుట్ గా ఇవ్వచ్చు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ అవుట్పుట్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇంటర్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జాబ్లెట్ అండ్ జాబ్ కాంపోనెంట్ అని. సో వాట్ ఎవర్ అంటే ఏదైతే మనము ఈ మెయిన్ జాబ్ లో యూజ్ చేస్తామో వాటిని డైరెక్ట్ గా జాబ్లెట్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బట్ ఇందులో చేయలేం. సో ఇదొక సినారియో లైక్ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ ని. సో ఇంకో సినారియో ఏంటి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదైనా డేటా ఉంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఫ్లో ఉంది. ఓకే, ఈ డేటాను డైరెక్ట్ గా నేను సబ్ జాబ్ లో రీడ్ చేయలేం. సో ఈ ఫిక్స్డ్ ఫ్లో ఇన్పుట్ కాంపోనెంట్ ద్వారా జనరేట్ అయిన డేటాను డైరెక్ట్ గా నేను సబ్ జాబ్ లో రీడ్ చేయలేను. ఏం చేయాలి, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రీడ్ చేయలేను. ఇక్కడ మళ్ళీ నేను ఇక్కడ మళ్ళీ కనీసం నేను ఒక బఫర్ కాంపోనెంట్ కానీ టెంపరీ ఫైల్స్ కానీ టెంపరీ టేబుల్స్ కానీ క్రియేట్ చేసి తర్వాతనే ఈ సబ్ జాబ్ లో మనం రీడ్ చేయగలుగుతాం, అదర్వైజ్ మనం రీడ్ చేయలేం. బట్ ఇక్కడ ఇన్ కేస్ జాబ్లెట్ ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మనం పాస్ చేసేస్తున్నాం, చూసారు కదా, ఎందుకంటే మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. అది చూపిస్తాను ఆ సినారియో కూడా, అంటే పేరెంట్ జాబ్ నుంచి చైల్డ్ జాబ్ కి సినారియో ఉంది కదా, అది చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా, అంటే కొంచెం ఇది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, అంటే జాబ్లెట్ కును ఈ పేరెంట్ చైల్డ్ జాబ్ కి.
సో ఇది ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఆ ఓపెన్ స్టూడియోలో లేదు కాబట్టి అక్కడ మనము టీరన్ జాబ్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో మనకు జాబ్లెట్ ఉంది, ఈ ఫీచర్ ఉంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం టీరన్ జాబ్ కాంపోనెంట్ అనేది ఎక్కడైనా మనం మల్టిపుల్ జాబ్స్ ని కాల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. బట్ రీయూజబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం మనం జాబ్లెటే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇదొక కేస్. ఇన్ కేస్ లైక్ పేరెంట్ జాబ్ లో ఉన్న డేటాని ఈ జాబ్లెట్ కి పంపించి సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ అవుట్పుట్ ని తీసుకోవాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనము ఈ కాంపోనెంట్ ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటాము. సో ఇదే జాబ్లెట్ ని మీరు ఎక్కడ ఏ జాబ్ లో కావాలనుకుంటే ఆ జాబ్ లో మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం. అండ్ ఇంకొక సినారియో ఏంటి, మనము కాంటెస్ట్ లోడ్ చేస్తాం కదా, కాంటెస్ట్ పారామీటర్ లోడ్ కానీ లేకుంటే టీ లాగ్ క్యాచర్ ఉంటుంది. సో ఈ కాంటెస్ట్ లోడ్ అనేది మనం ఎలా చేస్తాం, మనకు డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ లోడ్ ని ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే టీ ఫైల్ ఇన్పుట్ డెలిమిటెడ్ యూజ్ చేసో లేదంటే టీడీబీ ఇన్పుట్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేసి చేయాలనుకుంటున్నా కాంటెస్ట్ లోడ్ ని. సో ఆ కేసులో మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ లో మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ లో ఇలా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ లో ఇది ఇలా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా మనము ఒక జాబ్లెట్ క్రియేట్ చేసేసుకుంటే ఆ జాబ్లెట్ ని జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటాం. సో దానికోసం మనము ఒక జాబ్లెట్ క్రియేట్ చేద్దాం. జాబ్లెట్ ఫర్ కాంటెస్ట్ లోడ్. సో జాబ్లెట్ కి కాంటెస్ట్ లోడ్ కాబట్టి మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కాంపోనెంట్స్ అవసరం లేదు. మనకి జస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఫైల్ ఇన్పుట్ డెలిమిటెడ్ అండ్ ఫైల్ అవుట్పుట్ కాంటెస్ట్ లోడ్. సో ఒకవేళ మీరు ఇన్ కేస్ మీరు డీబీ అవుతే డీబీ ఇన్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడ అంతే. ఓకే, అండ్ కాంటెస్ట్ పారామీటర్ కూడా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం, ఒక జాబ్లెట్ క్రియేట్ చేసాం, ఆ జాబ్లెట్ ద్వారా మనం కాంటెస్ట్ లోడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఈ కాంటెస్ట్ పారామీటర్ ఎక్కడ కావాలనుకుంటే ఆ కాంటెస్ట్ పారామీటర్ లోడ్ ఎక్కడంటే అక్కడ మనం జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి అంతే. ఏది ఈ జాబ్లెట్ ఏది మనం ఇది చేసింది కాంటెస్ట్ లోడ్ కదా, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు జాబ్ రన్ చేశారు అనుకోండి. సో ఈ జాబ్లెట్ ని మీరు టీ ప్రీ జాబ్ కాంపోనెంట్ ద్వారా లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అగైన్ ఇక్కడ టీ ప్రీ జాబ్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ జాబ్లెట్ ఫస్ట్ కాంటెస్ట్ పారామీటర్ లోడ్ కావాలి కాబట్టి టీ ప్రీ జాబ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఆల్రెడీ ప్రీ జాబ్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ కాంపోనెంట్ లేదా. ఓకే, ఇది ఎందుకు అవ్వట్లేదంటే అది యాక్చువల్గా అక్కడ బఫర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఇన్పుట్ కాంపోనెంట్స్ అవుట్పుట్ ట్రిగర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, అవి యాడ్ చేయాలి. బట్ మీరు యాడ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా జాబ్లెట్ రన్ చేశారనుకోండి. చూడండి, సో అన్ని కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్స్ లోడ్ అయిపోయాయి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ రీడ్ కూడా మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లాంటిది మీకు ఒక 100 జాబ్స్లలో సేమ్ కాంటెక్స్ట్ పారామీటర్ లోడ్ చేయాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ లో మీరు ఏం చేయాల్సి వచ్చేది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ కాకుండా జాబ్ లెవెల్ టెస్ట్ సెట్టింగ్ కాకుండా టీ ఫైల్ ఇన్పుట్ డెలిమిటెడ్ కానీ టీడీబీ ఇన్పుట్ కాంపోనెంట్ కానీ యూజ్ చేసి కాంటెస్ట్ లోడ్ చేయాలనుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ లో ఈ 2 జాబ్స్ ని ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే మీరు ఒక సెంట్రల్ గా ఒక జాబ్లెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే జస్ట్ ఎక్కడైతే మీకు కావాలనుకుంటే అక్కడ ఆ జాబ్ లో జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే అయిపోతుంది ఆ జాబ్లెట్ ని. ఓకే, ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ ఈ జాబ్లెట్ ని జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తారు. సో ఇదొక యూజ్ కేసు, అంటే కాంటెస్ట్ లోడ్ పారామీటర్స్ చేయడానికి ఒక జాబ్లెట్ క్రియేట్ చేసేసుకొని అది ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ సెకండ్ యూజ్ కేసు వచ్చేసి మీకు లాగ్స్ అండ్ ఎర్రర్. సో మీరు మామూలుగా ఏదైనా ఒక జాబ్ లో రన్ టైమ్ క్యాప్చర్ చేయాలి, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ క్యాప్చర్ చేయాలంటే ఏ కాంపోనెంట్ వాడతారు టాలెంట్ లో, ఐడియా ఉందా? రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ క్యాప్చర్ చేయడానికి మన టాలెంట్ లో లాగ్స్ అండ్ ఎర్రర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి.
టీ స్టార్ట్ క్యాప్చర్ టీ స్టార్ట్ క్యాచర్ ఏమో స్టాటిస్టిక్ కోసం, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ యొక్క స్టాటిస్టిక్ కోసము టీ లాక్ క్యాచర్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది. ఆ టీ లాక్ క్యాచర్ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మీ టాలెంట్ జాబ్ లో ఏదైనా రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో దాన్ని మాత్రం క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఒక శాంపుల్ అంటే రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ జనరేట్ చేయడానికి ఓకే సో మధ్యలో టీ మ్యాప్ యూజ్ చేస్తా, అంటే రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ జనరేట్ చేయడానికి కాంపోనెంట్ లో లాజిక్ రాస్తుంది. మనకు టాలెంట్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, రన్ టైం ఒకటి, ఇంకోటి ఏమో కంపైల్ టైం. ఓకే, సో కంపైల్ టైం అంటే ఏమో మీకు జాబ్ బిల్డ్ చేయకముందే వచ్చేస్తుంది అది, ఏదైనా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే. సో ఇక్కడ నేమ్ అన్న దగ్గర నేను ఇంటీజర్ పెట్టా, డేటా టైప్ ఇంటీజర్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఇంటీజర్ డాట్ పార్సింట్ యూజ్ చేసి ఇంటీజర్ డాట్ పార్సింట్. సో ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనము ఒకవేళ ఇన్ కేస్ సోర్స్ లో డేటా వాల్యూ మాత్రం మనకి ఇంటీజర్ లో వస్తుంది, బట్ డేటా టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఉంది. సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ఇంటీజర్ డాట్ పార్సింట్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం జాబ్ రన్ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. అండ్ టీలాక్ క్యాచర్ కాంపోనెంట్ అనేది ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఏమొచ్చింది, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఇది కాదు. సో ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి మనము టీలాక్ క్యాచర్ కాంపోనెంట్ వాడతాం. అండ్ టీలాక్ క్యాచర్ కాంపోనెంట్ అనేది ఓన్లీ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేస్తుంది, నాట్ ది కంపైల్ టైం. సో అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు మీరు రన్ చేస్తే టీలాక్ క్యాచర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఏదైతే ఆ కాంపోనెంట్ ద్వారా జనరేట్ అయిందో. ఓకే, సో ఇది టీలాక్ క్యాచర్ కాంపోనెంట్ యొక్క మెసేజ్. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, టైము, ఓకే, ప్రాసెస్ ఐడి, దాని తర్వాత జాబ్ నేము, ప్రాజెక్ట్ నేము, కాంటాక్ట్ పారామీటర్స్, ఓకే, ఏ కాంపోనెంట్ లో వచ్చిందో అది కూడా వస్తుంది మీకు ఇక్కడ. టీ మ్యాప్ 1 లో వచ్చింది కదా, నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ ఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టీలాక్ క్యాచర్ కాంపోనెంట్ అనేది ఇస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపైల్ టైం ఎర్రర్ అనుకోండి. ఓకే, సో దీనికి కంపైల్ టైం ఇచ్చేసేయచ్చు ఇక్కడే. సో టాలెంట్ లో కమెంట్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంటే కమెంట్ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, కమెంట్ చేయొచ్చు ఏదైనా కోడ్ని, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ హ్యాష్ట్రిక్ అండ్ హ్యాష్ట్రిక్ మళ్ళీ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా కంపైల్ టైం అవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, స్ట్రింగ్ అని అన్నాం, ఇక్కడ ఏం పెట్టాం, ఇంటీజర్ అని పెట్టాం. సో డేటా టైప్ మిస్ మ్యాచ్ కదా. చూసారా ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, హ్యాజ్ ఏ కంపైల్ ఎర్రర్స్ అని వచ్చింది, బట్ ఈ కంపైల్ ఎర్రర్ టీలాక్ క్యాచర్ క్యాప్చర్ చేయదు, మీకు ఏం రాలేదు మెసేజ్. ఓకే, సో టాలెంట్ టీలాక్ క్యాచర్ కాంపోనెంట్ అనేది ఓన్లీ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేస్తుంది, ఓన్లీ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ మాత్రమే క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా టీ వార్న్, టీ డై కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా, వార్నింగ్ మెసేజ్ కూడా టీలాక్ క్యాచర్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కాంపోనెంట్ సెట్టింగ్ లోనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమేమి క్యాప్చర్ చేయాలి, టీ డై, టీ వార్న్, దీనికి సంబంధించిన ఏవైతే క్యాప్చర్ చేయాలనుకో మీరు ఎనేబుల్ చేశారు కాబట్టి ఇన్ కేస్ జాబ్ లో టీ డై, టీ వార్న్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఏవైనా మెసేజ్ వస్తే అది కూడా ఈ టీలాక్ క్యాచర్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, మనకు రిక్వైర్మెంట్ లో ఏం చెప్పారంటే మీరు ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేయాలి, టాలెంట్ జాబ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సిడి టైప్ 1 ఏదో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి టైప్ 1. ఆ జాబ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ వస్తే మీరు వాటిని క్యాప్చర్ చేసి ఒక ఫైల్లో రాయాలి. ఓకే, క్రియేట్ ఏ ఫైల్. సో దీనికోసం మీరు ఏం చేస్తారు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ లో
టీ లాగ్ క్యాచర్ యూజ్ చేసి టీ ఫైల్ అవుట్పుట్ డెలిమిటెడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టీ ఫైల్ అవుట్పుట్ డెలిమిటెడ్. ఓకే, ఈ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేసి మీరు ఆ లాగ్స్ ని ఆ ఫైల్లోకి రైట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు అంటే ఆ లొకేషన్ ఏదైతే లొకేషన్ ఇస్తారో ఆ లొకేషన్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మీరు 100 జాబ్లో చేయాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్లో ఈ కాంపోనెంట్ టీ లాగ్ క్యాచర్, టీ ఫైల్ అవుట్పుట్ డెలిమిటెడ్ ఇలా యూజ్ చేయాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఇలా ప్రతి జాబ్లో దీన్ని క్రియేట్ చేసి చేయకుండా మనం ఒక జాబ్లెట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసే ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్ కాబట్టి జస్ట్ జాబ్లెట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. జాబ్లెట్ అండర్స్కోర్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఒక జాబ్లెట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం, ఈ లాగ్స్ అండ్ ఎర్రర్ కాంపోనెంట్ లో రీయూజ్ అవుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ లో మల్టిపుల్ టైం చేయకుండా. జస్ట్ ఓకే, సో ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ కాంపోనెంట్ ని డియాక్టివేట్ చేస్తున్నాను, ఇది ఒకటి ఎందుకు అవసరం లేదు. సో జస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ జాబ్లెట్ ని యూజ్ చేస్తాను అంతే. ఓకే, ఈ జాబ్లెట్ ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుంది, టీ లాగ్ క్యాచర్ అనేది ఎప్పుడైతే రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు రన్ చేస్తే మనకు ఆల్రెడీ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ టీ లాగ్ ద్వారా ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఆ కన్సోల్లో ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఆ కన్సోల్లో ప్రింట్ అయిన దాన్ని మనం లాగ్ చేయడానికి కోసమే టీ లాగ్ క్యాచర్ వాడతాం ఇక్కడ. సో ఇలా మీరు ఎక్కడ ఏ జాబ్లో అయితే ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ లాగ్స్ అండ్ ఎర్రర్ క్యాప్చర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఏదైతే జాబ్లో మీరు ఇది చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ జాబ్లో ఆ జాబ్ ఓపెన్ చేసేసి జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ క్యాప్చర్ అంటే జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఈ జాబ్లెట్ అనేది ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుంది, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎన్ ఏ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ లేకపోతే మీకు ఆ జాబ్ ట్రిగర్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ నేమ్ ఉంది. ఓకే, దీన్ని రన్ టైప్ ఎక్సెప్షన్ కాకుండా చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఇంటీజర్ వాల్యూ పుట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఎక్సెప్షన్ లేదు కాబట్టి జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది. ఓకేనా, కాంటెస్ట్ టెస్ట్ ఓకే, 1 వాల్యూ అనేది టీ లాగ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. సో ఇది సెకండ్ సినారియో, అంటే థర్డ్ సినారియో. లైక్ ఒకటేమో కాంటెస్ట్ లోడ్ చేయడానికి, లాగ్స్ అండ్ ఎర్రర్ క్యాప్చర్ చేయడానికి, అండ్ ఫస్ట్ సినారియో ఏదైనా డేటాని యాజ్ ఎ ఇన్పుట్ గా ఇచ్చి ఆ జాబ్లెట్ కి మధ్యలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి మళ్ళీ యాజ్ అవుట్పుట్ గా సేమ్ జాబ్ లో తీసుకోవాలనుకుంటే జాబ్లెట్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్ లైక్ రిలేటెడ్ టు ది జాబ్లెట్, ఏమైనా క్వశ్చన్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్?